자, 오늘 두 번째 시간입니다. 영어 신문 읽고 내가 할 수 있는 영어로 만들어 보기. 가보겠습니다. 자, 영어 쉽게 할 수 있다. Remark creates tension between Korea and Iran. 민 대통령의 발언이 이게 이제 create를 만들어내다죠. 텐션, 긴장 관계를 만들어내고 있다. 긴장을 일으키고 있다. 한국과 이란 사이에 이렇게 제목을 제가 달아봤습니다. 보시면 오케이. 지금 보시면 여기 암기할 만큼 읽는 거예요. 근데 10번이라고 10번 읽어서 암기가 되려나 모르겠고요. 그 다음에 요 문장에 나온 내용을 제가 이렇게 밑에 단어를 좀 정리해 봤습니다. 해석도 달아놨고요. 그래서 문장 자체를 이해하는 데는 어렵지 않습니다. 오케이, 가볼게요. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 다시 한번. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 3. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage his soldiers. 4번. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 5번. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 암기가 안 되네? Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 암기될 때까지. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces as part of its effort to encourage its soldiers. 암기한 것 같은데 지금. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as a part of his efforts to encourage his soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 20번 했는데 암기가 안 돼. 자, 일단은 윤은 대통령 윤이죠. made the remarks 하면 이게 이제 언급을 하다입니다. 언급을 하다. 더가 붙었다란 말은
앞서서 어떤 내용이 이미 그 언급의 내용이 나와 있었다라는 거예요. 그래서 그러한 언급을 했다. 예. during 하면 뭐뭐 하는 사이에, 뭐뭐 하는 동안, 뭐뭐 하는 중에, 그가 이제 방문한 중에. to가 붙으면 to 뒤에 to 뒤에 장소가 나오면 어디를 찾아간, 방문한 이런 말이죠. 그래서 아크 부대를 그가 방문한 와중에 그러한 발언을 했었다. 그런데 이 아크 부대라는 것, 이 한국군 부대죠. 아크 부대가 교육을 한다. UAE의 Special Operations Forces. 이게 특수작전 부대란 뜻이랍니다. 특수작전 부대. 특수작전 부대를 교육을 시키는 부대라는 거죠. 악 유니트가. 왜 이런 말을 했느냐? As part of, 이게 뭐뭇의 일환으로라는 뜻이에요. 뭐뭇의 일환으로, 뭐뭇의 차원에서, 그의 노력의 차원에서, 노력의 일환으로. 어떤 노력이냐면 encourage가 격려하다, 독려하다, 이렇게 북돋아주다라는 뜻입니다. 장병들이죠. 군인들, 이제 장병들. 예, 어디 갔어? 군인들 또는 뭐 장병들. 장병들을 격려하고자 하는 차원에서 그러한 발언을 했다 이런 말이죠. So Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces, as part of his efforts to encourage his soldiers. 이렇게 하시면 되겠습니다. 다음기 안 돼서 다섯 번만 더 할게요. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces, as part of his efforts to encourage his soldiers. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces, as part of his efforts to encourage his soldiers. 제가 암기했어요 지금 한 번 더. President Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE's Special Operations Forces, as part of his efforts to encourage his soldiers. 암기가 되는 것 같습니다. 이렇게. 그래서 이 짧은 문장이고 약간 좀 신문체라서 문장이 좀 딱딱하긴 한데 암기하면 언젠가는 비슷한 구조가 나오면 쓸 수 있습니다. You made the remarks. I made the remark. I made such a remark. He made the remark. 이렇게 할 수 있거든요. So you made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces, as part of his efforts to encourage their soldiers. 네, 어느 정도 암기하셨습니다. 자, 밑에 있는 각 표현마다 입으로 최소 5번 읽기. 아무튼 많이 해보는 게 좋아요. Made the remarks. 그러한 언급을 하다. 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 During his visit to N은 이게 뒤에 이제 명사가 나올 때, 이 N이 명사입니다. 이제 어떤 명사로 방문하는 중간에, 뭐 방문하는 동안이라는 뜻으로 이해하시면 되겠습니다. 이 표현도 꽤 나온다는 말은 많이 쓰니까 이렇게 구문으로 암기하는 게 좋아요. 영어 문장 단어 하나 암기하는 것도 좋지만 구문으로 암기하면 그 구문으로 암기된 내용이 어느 순간 나의 입으로 나올 때가 있어요. 그때를 위해서 이렇게 구문으로 암기해 두는 겁니다. During his visit to 어디로 방문 중하게 his니까 이걸 바꾸면 during my visit to 뭐 the US 이렇게 하면 내가 미국을 방문하는 동안 이렇게 문장을 쉽게 만들 수 있잖아요. During my visit to the US 이런 식으로. During his visit to 명 방문하는 동안 During his visit to 명 한 번 더 During his visit to 명. Train 이거 기차 이 뜻으로만 알면 안 되죠. 이게 훈련시키다, 교육하다라는 뜻이 있습니다. 이게 알던 모르던 뭐 알아도 5번, 몰라 5번. 네, 가보겠습니다. Train 교육 훈련시키다, Train 교육 훈련시키다, Train 교육 훈련시키다, Train 교육 훈련시키다, Train 교육 훈련시키다 이렇게. 그다음 요거는 특수용어인데 뭐 모르는 것보다 낫겠죠. 중에 보시면 operations라고 돼 있어요. 이렇게 복수형으로. 그래서 특별한 작전을 위한 forces 군대 부대 이렇죠. 특별 작전을 위한 군대 부대. 5번 써볼게요. Special Operations Forces, Special Operations Forces, Special Operations Forces, Special Operations Forces, Special Operations Forces. 5번까지가 안 될 것 같기도 하다. 그다음에 뭐뭇의 일환으로 이것도 꽤 많이 나오는 표현이죠. 뭐뭇의 일부로, 뭐뭇의 일부로서 일환으로 뭐뭐를 하고자 하는 차원에서 갖다 붙이면 되겠습니다. 이건 10번 할게요. As part of, 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 as part of,
as part of, as part of, as part of, as part of 이렇게 해서 뭐뭇의 일환으로 뭐뭇의 차원에서라고 알아두시면 되겠습니다. 그 다음에 그래서 요 as part of가 들어간 게 요 밑에인 거죠. as part of his efforts 그의 노력의 한 일환으로 뭐 노력의 차원에서 뭐 이런 말인 거죠. 뭐 어떤 노력이냐면 to encourage encourage가 이게 격려하다, 독려하다, 장려하다라는 뜻이에요. 그래서 그 장병 이때 쓰는 그 아크 부대이죠. 아크 부대의 장병들을 격려하고자 하는 노력의 차원에서 그러한 발언을 하였다. 이것도 기니까 10번 갑니다. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. As part of his as part of his efforts to encourage his soldiers, as part of his efforts to encourage his soldiers, as part of his efforts to encourage his soldiers, as part of his efforts to encourage his soldiers. 네, 이렇게 해서 암기됐겠죠? 자, 그다음 넘어가 볼까요? 두 번째 이렇게 두 번째인데 보시면 자, 아까 했던 문장의 이제 밑에 거 볼까요? Made the remarks 이게 뭐였죠? 그러한 언급을 하다, 언급 발언을 하다. 글씨 대충 알아서 잘 보세요. 하다 이렇게. 그 다음에 during his visit to 뒤에 장소가 나오면 그가 어디를 뭐 방문하는 동안, 방문 뭐 중에, 방문 기간 동안. 이 during은 그 뒤에 나오는 명사가 진행되는 그 와중을 말해요. 방문 기간 동안 이렇게. 앞에 답이 다 있으니까 대충 써도 되겠죠. train 이거 동사로 쓰이면 교육시키다, 교육하다, 뭐 훈련시키다 이런 동사로 쓰인다고 했습니다. 글씨체를 바꿀까 이거. 그 다음에 special operations forces, special operations forces, special operations forces 특별이라고 하기 쉬운데 특별 이렇게 보통 이제 군사할 때 특수라고 말해요. 특수 operations 작전 S가 붙었습니다. forces 군대 부대 이렇게 special operations forces special operations forces as part of 뭐뭇의 뭐 일환으로 무슨 차원에서 이렇게 했다라고 하죠. 보통 이제 일반 영어 교과서에서는 일환으로만 해석이 되는데 이제 실전에 부딪히면 우리가 일환으로만 말하는 게 아니잖아요. 어떤 차원에서 말한 적도 할 때 차원이라고도 해석을 할 수가 있다. 디멘전이라고 이제 차원이라는 단어가 있는데 그 쓰지 마시고 이렇게 이제 as part of를 갖다서 이제 우리가 이용해서 붙였으면 되겠습니다. 그다음 밑에 as part of his efforts 그의 노력의 일환인 거죠. 노력의 일환으로 어떤 노력이냐면 encourage his soldiers 장병들을 격려하고자 하는 노력의 일환으로 그 이때 이스는 바크 부대라고 해서 아크 부대 그래서 이제 어떻게 써야 돼? 장병들을 뭐 이스는 안 쓸 필요 없죠. 들을 격려하기 위한 줄여 쓸게요. 격려하기 위한 노력의 일환으로 그러한 발언을 했다. 이렇게 남속도 집어넣는 얘기 한 거죠. 단어도 다 암기했습니다. 이렇게 암기했습니다. 자, 이제 위에 이제 한번 암기했지만 그냥 또 합니다. 여기 끊어기 표시된 거는 이런 식으로 이제 문장이 구성된다라는 걸 보여주는 거예요. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of his efforts to encourage the soldiers. 한 번 해도 다시 Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of his efforts to encourage his soldiers. 2, 3. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of his efforts to encourage his soldiers. 조금씩 나아진 느낌 안 드십니까? 네. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of his efforts to encourage his soldiers. 자, 하나 더. Yoon made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of his efforts to encourage his soldiers.
안보고 한번 해볼게요. You made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 했다. 안 보고 어떻게 하냐고? 나는 했다고. 나는 안 보고 했다고. 한 번 더. You made the remarks during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 한 번 더 했어요. 암기 한 거야 그러면. 자, 오케이. 자, 그다음에 세 번째 보시면, 오케이 이제 거꾸로 나왔습니다. 이제 한국어로 된 거를 영어로 해보는 겁니다. 특수작전부대 이게 뭐였죠, 여러분? 이게 스페셜. 그다음에 작전, operations, 복수형, forces 이렇게. 썼으면 한 번 쓰고 말고 두 번 더 합시다. Special Operations Forces 특수작전부대. Special Operations Forces. One more time. 특수작전부대. Special Operations Forces. 이렇게 세 번 했습니다. 그다음 장병들을 격려하고자 하는 차원에서 as part of. 그다음에 지금 윤 대통령이 노력한 거죠. 그 사람의 his efforts 노력의 차원인 거예요. 어떤 노력이냐면 to 격려 동료, 또 encourage 격려를 했는데, 그다음에 그 아크 부대의 장병들이죠. Its soldiers 이렇게 하시면 되겠죠. 이렇게. 그래서 이제 문장이 만들어졌습니다. 장병들을 격려하고자 하는 차원에서 이렇게 as part of its efforts to encourage its soldiers. For more, as part of its efforts to encourage his soldiers. As part of his efforts to encourage his soldiers. 세 번 했어요. as 장병들을 격려하고자 하는 차원에서. As part of his efforts to encourage his soldiers. 다섯 번. 이제 마지막. 오케이. As part of his efforts to encourage his soldiers. 암기됐죠, 이렇게. 그다음에 그의 어디로의 방문 동안, 방문 중에라는 말, 전치사 during을 쓰죠. 발음이 이게 during 배웠는데 실제 원어민들 발음하는 거 듣다 보면 during 이런 발음도 되게 많이 해요. during 이게 더 많은 것 같기도 하고 during 이게 국영음화 현상인데요. during his visit 방문해 어디로 가냐면 to the ARC unit the ARC unit였죠. 이렇게 여기 뒤에 분 빼고 during his visit to 명사 during his visit to 명사 그러한 언급을 하다 make the remark 쓰면서 입으로 하셔야 돼요. make the remark 뭐 make remark 말고 뭐 comment 해도 괜찮습니다. mention 해도 되고요. comment 이렇게 make the remark 훈련시키다 교육하다 뭐였습니까? train 쭈쭈 하지 말고 train. 오케이. 자 밑에 이제 그러니까 President Yoon 아니면 그냥 윤이 앞에 나왔기 때문에 그냥 윤 made a remark 발언을 했다. remark 방문 중에 아이고 왜 안 쓰죠? 오케이. remark 그 다음에 during his visit 글씨가 왜 안 되냐? his visit to the ARC 부대가 이제 유니트였죠. 그래서는 the ARC unit. ARC 철자가 이거 맞나? ARC unit 이렇게 ARC 와중에 이제 방문 중에 얘기한 거예요. 근데 이 ARC 부대가 which 그것이 trains 교육한다 뭐냐면 UAE의 the UAE's Special Operations Forces Special Operations Forces 이렇게 됐죠? 해놓고 그 다음에 그의 노력의 차원에서 장병들을 격려하고자 하는 그 노력의 차원에서 as part of his efforts to encourage its soldiers. 이렇게 하면 문장이 만들어지겠습니다. 그냥 다 했으니까 넘어가자고요. 이것도 한 5번 읽어보죠. President Yoon 아니면 그냥 Yoon 이거 M이 아니 염이래. 이렇게 Yoon made a remark during his visit to the ARC unit,
which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 1. President Yoon, 아니면 그냥 Yoon, made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 2. President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 자, 3번. President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 4. President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 마지막 5번. 안 보고 해볼까요? President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit, which trains the UAE Special Operations Forces as part of its efforts to encourage its soldiers. 오, 진짜 암기했어요. 믿던 말던, believe it or not, I did, man. 자 마지막인데 총 정리 이게 뭐야? sum up. 오케이. 자 보시면 이걸 좀 바꿔서 할 걸 그랬다. 예. 이렇게 똑같은 거라서 그렇죠? 예. 약 살짝 제가 좀 바꾸긴 했습니다 순서를. 예. 윤, 글씨가 색깔을 뭘로 바꿔야 되나? 오케이. President 그냥 안 써보고 할까요? 예. President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit as part of his efforts to encourage his soldiers. The ARC unit trains the UAE Special Operations Forces. 이 뒤에 부분은 별도의 다른 문장이기 때문에 써보면 the ARC unit 첫자가 ARC unit 교육한다. ARC unit trains the UAE's Special Operations Forces. Okay. 알겠습니다. Okay. You made the remark during his visit to the ARC unit as part of his efforts to encourage his soldiers. The ARC unit trains the UAE Special Operations Forces. President Yoon made the remark during his visit to the ARC unit as part of his efforts to encourage his soldiers. The ARC unit trains the UAE Special Operations Forces. 지금 여기까지 한 적어도 30번, 40번 해도 이렇게 되면 네 문장 돼요. 물론 이제 이거 조금 더 많이 하면 좋긴 하겠지만 하면 내 거 만들어지니까 그 기간만 한 이게 15분 내지 20분 정도거든요. 하루에 이 정도만 투자하시면 충분히 여러분 단어도 암기를 하고 표현도 암기하고 문장도 암기해서 나중에 튀어나올 때가 있을 겁니다. 예, 요걸 좀 바꾸면 이렇게 I made the remark. 내가 그런 발언을 한 적이 있지. I made the remark. 그런 발언을 한 적이 있지. during 수업 시간에 during the 회의 시간에 meeting 이런 식으로 쓸 수 있는 거죠. 이렇게. 그 다음에 격려하고자 하는 as part of 그 다음에 나의 노력 my efforts 내 노력이죠. my efforts 그 다음에 to encourage 그다음에 직장 동료들을 co-workers my를 써도 되고 안 써도 되고 동료들을 왜 안 되지? co-workers 이런 식으로 하면 문장을 쉽게 만드는 거예요. I made the remark meant during the meeting as part of my efforts to encourage my co-workers. 하나의 문장 만들어지니까 그냥 이거 신문 기사네 재미없네 뭐 눈으로 보면 누가 모르냐 넘어가지 마시고 공부를 하는 이유는 영어를 알려고 하는 게 아니라 영어를 하려고 하는 거잖아요. So that's why you have to chat and read and practice reading a lot, speaking a lot. 오케이, 여기까지 해볼까요? 끝!